अंतरिक्ष अप अँड अवेत सगळ्यांक परतून एकदा येवकार. तुमच्याकडे कितें बारीक मोठे कॅमेरा आसा ते सगळे घेऊन तुम्ही हे प्रोग्रामाक फुडें बसल्यात हे म्हाका दिसता. आय थिंक सो, कित्याक आमी सांगिल्लें लास्ट टायम की प्रॉमिस केल्लो की तुमकां एस्ट्रो फोटोग्राफी करपाक आमी शिकयतले. एस्ट्रो फोटोग्राफी कितें, एक ब्रीफ रिकॅप घेवया. ही पळयात आमची सुंदर पृथ्वी. जेन्ना पृथ्वी कडेन तुमी पळयतात, हे चित्रा कडेन तुमी पळयतात, ही पृथ्वी इतली सुंदर आसा म्हणून तुमकां दिसता कशी? इट इज ओन्ली बिकॉज ऑफ फोटोग्राफी. फोटोग्राफी शिवाय आमकां कांयच दिसूंक शकना हे ब्रह्मांडाचें. कित्याक आमचो वातावरण आसा, एटमॉस्फियर आसा, तो सगळो ब्रह्मांड आमकां धापून दवरता. सो एस्ट्रो फोटोग्राफी हे एक टेक्निकल ब्रांच आसा, एस्ट्रोनॉमीचो एक भाग आसा. ताजे शिवाय एस्ट्रोनॉमी आमी शिकपाकूच शकनात, तें आमी डिस्कस केल्लें. आनी हांगा फ्रेंड्स ऑफ एस्ट्रोनॉमीचे मेंबर, गोंयची जी संस्था आसा एस्ट्रोनॉमीची, ताजे मेंबर हांगा आयिल्ले आनी फाटल्या एपिसोडान ते आमच्या बरोबर आशिल्ले. परतून एकदा ब्रिफली तांची वळख करून दिता. पयले सुवातेर राकेश राव. राकेश राव इज अ एस फोटोग्राफर, एक डॉक्युमेंटरी फिल्म मेकर आनी एंटार्क्टिकाक सुद्दां 3दा वचून भारत सरकाराचे एंटार्क्टिक सेंटराचेर ताणें काम केल्लें आसा. शर्मत कुवेलकर इंजिनियरींग स्टुडंट आसा. एस्ट्रोनॉमी आनी एस्ट्रो फोटोग्राफी हातून तो सामको मग्न जाला. एस्ट्रो फोटोग्राफीचे खूब वेगळे वेगळे तरेचे, म्हणजे वेबकॅम एस्ट्रो फोटोग्राफी बी अशे तो एक्सपेरिमेंट्स करता. आनी ऑफकोर्स आमचो सदांचो राज कुंकळकार, आमच्या खूब प्रोग्रामान आयला, एस्ट्रोनॉमीचो भक्त, सामको इंटेन्सली इंट्रस्टेड इन एस्ट्रोनॉमी एज अ करियर तो घेवपाचो आसा. आनी एस्ट्रो फोटोग्राफींत ताणें भरपूर काम केलां, जें म्हाका दिसता इंटरनॅशनल लेवलाचेर रेकॉग्नायज जालां. हय, फोटोग्राफ्स बी. सो हे ग्रुपाचे आनी तुजे सुद्दां. सो आयचो प्रोग्राम फुडें व्हरपा खातीर हांव डायरेक्टली तुजे कडेन येता राज, की तुवें लास्ट टायम डिस्कस केल्लें, ताजे उपरांत तुवें म्हाका सांगिल्लें की आमचे दर्शक कितें करूंक शकतात. देर इज अ सिंपल वे ऑफ डुईंग फोटोग्राफी, लुकींग एट द ब्युटिफूल युनिवर्स. एक मेथड आसा, ताका लँडस्केप एस्ट्रो फोटोग्राफी. सो लँडस्केप एस्ट्रो फोटोग्राफी हें कितें एक्झॅक्टली? वॉट इज दिस? इट्स व्हेरी सिंपल. यू क्लिक द ग्राउंड, यू क्लिक ऑब्जेक्ट्स ऑन द ग्राउंड along with objects in the sky. This is one photo which is clicked by Rakesh. तुम्ही काढिल्लो फोटो. हाका म्हणटा, ह्या टेक्निकाक म्हणटा स्टार ट्रेल्स. आनी जशें की तुमकां दिसता आसतलें की लायन्यो कश्यो दिसता, लायन्यो कश्यो आसा, सर्क्युलर लायन्स कश्यो आसा बिहायंड अ ऑब्झर्वेटरी. The thing what happens is that if you just capture an image of the entire sky just by pointing the camera on top, you don't understand. It doesn't give a perspective. And nor does it appeals to people. Ek depth of perception, you never get that. Exactly. So what we try to do is we use a landscape, like whether it can be observatory or whether it can be any monument or trees or any event. So ground based. It gives us a feel that we are always connected. We are connected with our horizons. We are connected with the sky. To the universe. We are connected to the sky. This is the aesthetic part of photography. Aesthetic part of photography. And it can, there are very various techniques and it can be very beautifully presented. हे टेक्निकाक कितें जाय पडटा? What are the things that are required? See, generally I would like to tell one thing to everybody. If you don't have it's not that you have to have only big expensive cameras. Lab set करून चालू करपाची गरज Big expensive cameras and big lenses and multiple CCDs or something. It's only then you can do astrophotography. We tried learning astrophotography, and also only when we started earning here and there something, we started of investing and brought the equipment to do in a much bigger way. Explain करू शकता कितें Definitely. When you're trying to do any landscape based astrophotography or night sky photography, now night sky photography involves shooting in dark places. Okay. Before I go to even any depth or any talk about it, one person needs to understand, who is interested to become a landscape astrophotographer, a concept called exposure. Or longer shutter speed. Okay. Now to simply give you a demonstration of it, now this is a camera, and what you see over here is the shutter. Okay. Shutter. Okay. Cameraचो फुडलो भागाक shutter म्हणटा. This entire mirror thing is basically a shutter. Shutter. Okay. So it flashes and gets down. Now, for instance, I'll just show it to you. If you see this, okay, the mirror just increased. I mean, it went on top. When it went on top, the light came and fell on the CCD or the CMOS and has exposed the image. Okay. So in night sky photography, what we do is we give a longer shutter speed. Okay, you didn't even feel it, but now, when we want to do landscape astrophotography, astrophotography कशे set करपाक? Yeah, we give exposures anything that can vary from 1 second, 2 seconds. Now what I mean by 2 seconds is the mirror is exposed for 2 seconds. It remains on top. म्हणजे हारसो चड वेळ ओपन उरता. Exactly.
म्हणजे चड लाईट कलेक्ट करपा खातीर Right. कित्याक काळोख आसता आनी काळोखान लाईट कलेक्ट करचे पडटा. It is very similar to our eye even. Whenever at night, our pupil expands. एक्झॅक्टली. Landscape astrophotography, Okay. if you notice, now I'm giving an exposure of 5 seconds. Okay. See what happens to the mirror. ओके. Okay, it has remained up, and if you count 3, 2, 1. इतलो व्हडलो So it exposure, has taken 5 seconds exposure. Okay, okay. Now I'm just showing it to you over because 5 seconds. Generally we end up giving almost 30 seconds, or even म्हणजे it can सेट go करचे पडटा स्पीड, speed. शटर स्पीड. So that is called shutter speed. Shutter speed. Now second important thing in landscape astrophotography is a lens. लेन्स. Okay, you can shoot landscape astrophotography with any varied lenses, whether it is a regular kit lens that is 18 to 55 mm. That is the focal length of the lenses. Okay. You can go to telephoto lenses which can go even up to 400, Each 800. lens is lex. It's not need not be. There are multiple You can do it ways. simple There are the also. simple third-party lenses also which you can Okay, do. बरोबर. But generally, when we do landscape photography like this, we need a wide-angle lens वाईड अँगल लेन्स. so that it occupies major amount of म्हणजे area. लार्ज एरिया Larger तुम्ही कॅप्चर area. करू शकता. Now, when I've talked about shutter speed and exposure, Okay. right? Now, just imagine if you're exposing a particular camera for 30 seconds. 30 सेकंदाचो हातान धरून रावचो Now, पडटलो. if you keep it in your hand, Okay. it will always keep shaking. आम्ही ब्रीथ करता, श्वास घेता तो You can't even 1/1/4 of a second. Hय. You cannot No, sometimes steady you know, उरना, steady हातान कांय steady urna because it is सगळ्यांनी heavy. पयला आसतले फोटो काडटकीर इल्ले हालतात. And generally, when you're doing it at night, there's always winds. There's so many वाऱ्यान other सुद्धा हालतात, external बरोबर. parameters. So हे आम्ही कशे काउंटर So करपाचे? to counter this, we need a steady tripod. Ah, So once you mount it on a tripod, you compose your image, and Fix then you urta. give it. फिक्स होतात. It remains fixed. ओके. But again, that is not it. You have to have a remote, ओके. so that by even your motion of your hand hitting the shutter or the shutter actually shakes the camera. म्हणजे कितें आसा एक समरी करपाक फर्स्ट ऑफ ऑल कॅमेराक हें जाय कितें म्हणटा ताका एक्सपोजर दिवपाक Exposure जाय, जाय. लेन्स सारको जाय, वायड एंगल लेन्स जाय, मागीर मोस्ट इम्पॉर्टंट राज ट्रायपॉडाचेर दवरपाक जाय. steady. स्टेडी It should be steady. स्टेडी. आणि इवन तुम्ही क्लिक करतना तो हालूंक शकता म्हणून कितें जाय पडटा? Remote. रिमोट जाय पडटा. But these are things camera wherein we are using a DSLR camera. That is a digital single lens reflex. Okay, okay. But I have met astrophotographers who have used even a simple convention Sado camera camera. with the reel camera that you used to use, that Kodak पयलींच्या KB10 Kodak reel or things of that रोल sort. घालताले. आनी एक हांव ऍड करपाक सोदता की इक्विपमेंट सगळे आसून सुद्दां म्हणजे बरे फोटो येवपाक शकता. तें आसा. पेशन्स म्हणटा तो इज व्हेरी मोस्ट इम्पॉर्टंट इन्ग्रेडियंट इन दिस रेसिपी इज पेशन्स. Patience. Now, for instance, if you're doing a start reel photography, it is not that you expose it for 30 seconds and clicked and you're happy with it. शर्मा स्टार टेल्स म्हणले, स्टार ट्रेल्स म्हणजे कितें एक्झॅक्टली? आता हे स्टार ट्रेल्स हांगा चित्र आसा स्टार ट्रेल्स. ही आतां स्टार ट्रेल्स टिपिकल एक्झाम्पल सारके. तो मदीं सेंटर आसा तो आमचो नॉर्थ पोल. पोल स्टार. ताजेर आमकां कितें दिसता आमचे अर्थ रोटेट जाता ते पॉयंट नॉर्थ पोलाच्या सारको वयर हो तो स्टार आसता म्हणून तो कॉन्स्टंट उरता असो दिसता. आतां आमकां ते असले फोटो काडपाक जाय जाल्यार ताणें म्हणला तशें 15 सेकंड दवरला जाल्यार आमकां फूल भोंवता ते दिसता. आतां हो फोटो म्हणून तुम्ही एक्सपोजर करून खूप वेळ धरल्यार स्लोली स्काय मूव जाता ते रेकॉर्ड जाता. 15 सेकंदाचे एक्सपोजर काडटा Continuous. आणि Continuous exposure चालू काडटा. चालू कंटिन्युअस उरता. चालू 3 वरां चालू पण वेगळे 15 मिनिटां अशें 15 सेकंदाचे आमी Exposure चालू. एक्सपोजर्स काडटा आणि मागीर सॉफ्टवेअर यूज करून स्टॅक करतात एका इमेजाचे. Okay. हो फोटो तसोच काडिल्लो. You might have thought taking photos of the night sky would be difficult, but thanks to advances in technology, it's never been easier to capture images of the stars. Taking pictures of space is really good fun, and the great thing is you don't need lots of expensive kit, just a basic digital camera. There's one important consideration when photographing the night sky, and that's that the stars are faint. So you need a camera that's capable of taking long exposures, and you need something to keep it still. So I've got a DSLR camera, I've got a tripod. Now we need to do 4 simple things to get the camera set up to take the picture. We need to set it to the manual mode. We then need to set the aperture so the aperture is nice and wide. We need to set the exposure to about 30 seconds. And then finally set the ISO setting to about 800. And once that's done, the camera is ready to take a photograph. You've got to find the constellation that you want to take the photograph of. So we get the camera lined up first. So we put the card in front of the camera to make sure any vibrations that you give on the camera through taking the picture and touching the camera are not seen, and then push the shutter and then take the card away for 30 seconds, and it's as simple as that.
This gorgeous image of the Hale-Bopp comet taken by Jamie Cooper includes a tree line to give a sense of scale. And this stunning photo of the Northern Lights in Scotland by Stuart Watts is a great example of how long exposure can capture constellations. So is this only it? म्हणजे हेच यूज करता काय आणि कितें तातून लागता? आता जे प्रोफेशनल सीसीडी कितें म्हणिल्लें मोड एक्झॅक्टली कितें तें? हय ताणें आतां मेन्शन केल्लें आसा कॅमेराच्या भितर सीसीडी म्हणून आसता. ताका फूल फॉर्म ताचो चार्ज कपल डिवायस. तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सेन्सर आसता जाचे की लायट पडटकीर तो सिग्नल दिता की हांगा अशी अमकी तरेची कलराची लायट आसा म्हणून आणि मागीर ते रेकॉर्ड जावन ताचो फोटो येता. ती बेसिक टेक्नीक ताची सीसीडी. आता सीसीडी कित्याक यूज करता आमी एस्ट्रोनॉमीन? ताचो रिजन आसा की दे व्हेरी सेन्सिटीव आनी ऑब्वियसली दे व्हेरी कॉस्टली सुद्दां. आनी सीसीडी चीप आसता इतलो धाकटो, व्हेरी स्मॉल, बट दे व्हेरी इफेक्टीव एस्ट्रोनॉमिकल इमेज कॅप्चर करपाक. सो एस्ट्रोनॉमी हें खूब इम्पॉर्टंट. हय, यूज करपाक सुद्दां तुका भरपूर सॉफ्टवेअर्स जाय पडटा. असं बटन क्लिक केलो तो घेतलो जाल्यार काम जावना. ना. सो आनी मातशें टेक्निकल वचचे पयलीं परतून रोखडे मेळुया एक ल्हानसो ब्रेक घेवन. परतून एकदा येवकार. तुम्ही पळयतात अंतरिक्ष अप अप अँड अवे आणि एस्ट्रो फोटोग्राफी म्हणजे ब्रह्मांडाची फोटोग्राफी हो आमचो टॉपिक आसा. आमी वचचे पयलीं म्हणिल्लें की एस्ट्रो फोटोग्राफी करपाक, अंतराळाची फोटोग्राफी करपाक सगळ्यान इम्पॉर्टंट एक इक्विपमेंट खूब जाय, पूण एक इम्पॉर्टंट हार्ट इक्विपमेंट जाय. इन द हार्ट ऑफ इट इज सीसीडी. तुम्ही कॅमेरा पळयल्यार कळटलें तुका कॅमेराक लेन्स आसता, बॉडी आसता, बरोबर. आनी पूण सीसीडी जी आसता ताका अशें काय आसना. इट इज बेर बेसिक म्हणटा अशी. फक्त एक सेन्सर आसता आनी वायरिंग आसता. सेन्सर आनी वायर जी की कंप्युटरान वचून इमेज कंप्युटराचेर स्टोर जाता. सो एस्ट्रोफोटोग्राफीक आनी एक हांव लिस्टान एड करता म्हणजे इन द रेसिपी कंप्युटर यूज. हय, मेमरी कार्ड अशें ताका घाल्यार रिकॉर्ड जाता अशें ना. कंप्युटराचेर ताका इन्स्ट्रक्शन्स दिवन तो स्टार्ट करपाचो आसता. आनी सगळे व्हडले व्हडले जे टेलिस्कोप्स आसता तांकां अशी लेन्स लायली आसना. That telescope itself is a lens and CCD is the sensor. Film astrophotography आमी telescope यूज करू शकता. So in big observatories they use CCD म्हणटा त्यो. CCD आणि CCD imaging म्हणटा. इमेजिंग. आणि एक म्हणटा ते आसा की these images आता तुम्ही गेले फावट हबल सुद्धा पहिला आसतले व्हिडिओन त्या की ब्लॅक अँड व्हाईट इमेजेस कॅप्चर जाता. सीसीडी चडशे फावट ब्लॅक अँड व्हाईटच इमेज कॅप्चर करता. सो युनिवर्स इज रेकॉर्डेड ब्लॅक अँड व्हाईट. हय, बिकॉज ताच्या खातीर सेन्सिटिविटी वाडटा. कलरान करपाक गेल्यार सेन्सिटिविटी देंवता. तितले बरे येना फोटो. हय, तितले बरे कलरान फोटो बरे येना. ब्रह्मांडाची फोटोग्राफी सारकी येवपाक जाय जाल्यार क्लियर ब्लॅक अँड व्हाईटूच जाय पडटा. वेरियस फिल्टर्स रेड, ग्रीन, ब्लू असे फिल्टर्स यूज करून सीसीडीचे फुडें लावून ती करता. Hubble records light using special filters and detectors. When an image is received from Hubble, it is black and white. These images are assigned colors according to the filter which was used to collect the light. These are usually red, green, and blue. The information is then composited, resulting in beautiful pictures, like this one. This is the Fairy Nebula, a dense cloud of dust and gas where new stars are beginning to glow.